welcome to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. We have a great show lined up for you. Our guest for tonight is a TV presenter, one of the best events MCs out of the 254, an actor, an award-winning musician. Hapo kwa musician kwanza, he has tasted both sides. Amefanya secular na gospel. Najua haters can argue that kufanya pande zote mbili is not a big deal. Baba is doing it on a whole new level. Baba is in government, na he's still the opposition leader. Wait till you hear the story ya guest wetu leo. He has an initiative that can save a whole generation. You'll find out about all that in a bit, because DNG is in the house. Wazi. Asante sana. Thank you very much. Before we get to that part of the show, so much to talk about. I've also received all your responses from last week's show. Ile swali niliuliza ya what you can do with 2 GB data bundles from Telcom. Mlinijengea siku sana. Kwanza mwenye alitengeneza hii kitu ilinichekesha for real. I'll announce the names of everyone who won the Telcom bundles in a bit. I'll also have issue ya leo bado. I still have more to give. Mwenye alitengeneza hiyo kitu alinijenga sana. For real. Watu wanajijua. Kina DJ CT. Now, for real. I have more bundles to give on today's show. Stick around. Hii wiki imekuwa nzito sana, starting with the nationwide census, which kicked off this past weekend, but not without controversy. Tuanze na ile order ya the Interior CS Fred Matiang'i that all bars be closed for the census weekend, which is strange because if the government was really interested in people telling the truth, wangeacha watu walewe kwanza. For real. Najua bibi yangu wamekuambia niko na watoto 3. Lakini kwa sababu wewe ni rafiki yangu, nitakwambia ukweli. Niko na watoto wangapi? 13. Na ng'ombe zangu mmehesabu kweli? Domo kujeni hapa na mama yenu muhesabiwe. Haya ndugu yangu, hii ndio mifugo yangu. Sasa these are just jokes, but in reality, the Kenya Blackouts Association, Busia branch specifically, did not take this lying down. Sasa sisi Busia hapa hata tujue kama tutapata kama nyumba usiku. Hata ni heri wafungue baa mchana, tulewe mchana ili usiku tupatikane kwa nyumba. Lakini kama akisema ati wanafunga baa nini jioni, sisi tutaenda kunywa Uganda na tutakuwa kama nyumba. Tunataka wanawake na watoto. Si lazima nionekane uso ndio ijulikane nimehesabiwa. Bibi akihesabiwa, watoto wahesabiwe. Hata bwana ni pale, sababu bwana ndiye mwenye bibi na bibi ndiye mwenye watoto na mtoto ndiye mwenye baba. If you are very keen in that clip, ungeona vile mlevi mwingine anapiga sign language ya kila kitu ya baba ndio mwenye watoto. Anasema this basically means that there's a group of Kenyans who enter Uganda while sober alafu wanarudi wakiwa walevi. So haters are now asking kama recently the chief general commander ameingia Uganda by any chance. It's been trending for all the wrong reasons. And this week, in fact, he's on the trending charts sababu ya kuita kondo wake ng'ombe. Wanaume wale mtanichezea, nitakuwa na wafuga hiyo kakitu yako. Utakuwa naona mke wako na macho ng'ombe wewe. Now, male church members have sued the commander juu ya hiyo story ya kuwaita tools za rurashio. They want him to apologize, but those are just sideshows. What was I talking about? Census. There are people arguing that the government is using so much resources to count Kenyans. Na sisi kama Wakenya tunajuanga tuko wangapi by default. Ukiingia kwa hoteli yote, if you want to do you can do this experiment. Alafu waambie watu, watu bili yenu ni mimi nitalipa, mko wangapi? Immediately. Tuko watu 10 na zapa na katoto katoko. But I can only count 15. Hiyo gidi iko na mtu. na ponifenja umhesabu mara 2. Yeye ndio margin of error. Now, that's simple. If the government came out and announced, that is if the government was honest, Wakenya wenzangu kuna pesa imeingia kutoka China, 5 million, na hii sio deni. Nataka tugawane hii pesa na kila mtu apate kitu. The government will immediately know how many we are from the complaints. Milioni 5 wanataka tugawane watu 51,325,223. Hapo mtu atakula nini? Na hiyo bado hujahesabu walevi wenye wameingia Uganda na ndugu yako Miguna. Now this is just one of the ideas. Kenyans have suggested other brilliant ideas like mtu wa kwanza aende huko Moyale aanze 1, alafu watu waende wakihesabu iteremke na ile morali ya wamlambezi.
Oh, hiyo imebaniwa. But then ideas ni mob. Someone has also suggested that we all go to Tanzania alafu tuingie mmoja tukihesabiwa. But that idea only works with Tanzania only because kwa neighbors wetu ukiingia Uganda unarudi ukiwa mlevi. Jioni sisi tutaenda kunywa Uganda na tutakuwa kwa manyumba. Tunapata wanawake na watoto. Thank you for the feedback you gave on my question from the previous episode on what you would do with 2 GB worth of Telcom data bundles. The winners from Twitter are George Towet. George alitengeneza mimi ya vile atatesa pale Snapchat nikimpea bundles za Telcom. George anakaa hivi by the way bado. Now hili likuta sana. And on the same platform at Baby Beatrice akasema with 2 GB she will watch all the Wicked Edition episodes after kupewa stress na watu wa Census. That's a good idea. Hiyo hapo ulikuwa sawa Beatrice. Alafu Instagram tuko na _Shafil. Anasema 2 GB daily ni kuogelea YouTube. Plus he has a YouTube channel. Nafikiri inaitwa Shafil pia. So for 10 days ni my episodes tu atakuwa naangusha huko. Alafu Telcom bundles are so affordable. You can actually do way more than that. Na 500 MB unapata 49 bob. 500 MB that's half a GB ni 49 bob peke yake. Na 2 GB unapata na 99 bob. Nothing beats that in the market right now. Kwa Instagram pia tuko na Bernard K79 alisema tukimpea hiyo bundle ya 2 GB he will Google all night about Census 2019. Really Bernard? Really, unaweza Google nini all night? Let's be honest hata na majibu. How to be counted? Anyway, Facebook tuko na Tito's Mwangi who says that with the Telcom affordable bundles he will download revision materials for his 2 siblings who are candidates in Form 4 and Class 8. Singetuambia hata majina zao. All the best to them lakini. Alafu hapo kuna Fei Wambo Facebook. Huyu ni mwingine alinibamba. Amesema tukimpea the 2 GB daily data bundles za Telcom atawashia watu wifi hotspot for once aache kuonekana kama mseana do. Alafu she continued akasema atazima wifi ya church afungue yake. Surely can you imagine that? Wapendwa dada Faith leo atatubariki na wifi. Faith, ulisema password ni nini? Wamula? Anyway, bado niko na bundles mob, mnajua hizo password mnaekanga. Niko na bundles mob sana za kupeana from Telcom Kenya, the most affordable network in the market right now, and dear internet experts, mnajijua. Use #ShareLifeExtra, tag @Telcom Kenya, @Dr_Kingori on any social media platforms. Niambie tu nikikupea 2 GB worth of data bundles za Telcom. Unaweza fanya nayo nini? Now the main subject of our show tonight is a surprise. But to give you a clue, it is something everyone can relate to. So let's extend the fun to the second part of the show with our guest for tonight, Super Mcee DNG. So see you guys in a bit. Welcome back to the Wicked Edition. I'm Dr. Kingori. Like I promised, tuko na show nzito sana na leo tunataka kudiscuss swala nyeti. Tunataka kudiscuss national issues. And our guest for this particular episode is a former Rastaman. Alinyoa dread. DNG is in the house. Buddha. Niaje? Na fresh sana kwa kwa show man. Karibu sana. Nimekuwa nikiona YouTube na Tesa. Karibu. Kuna swali moja, mbona ugonga meza hivi? Hiyo ndio story nataka tuongelee kwa show ya leo. Yes, itwa banging. Sasa? Yes bro. Niko na story mob sana za kuongea. Na before tufike kwa subject ya show which is inaitwaje? Punguza. Yes. Punguza, you will get to tell us more about Punguza. Okay. Niko na maswali najua vile mimi usema hatuwezi samehewa kama sijauliza. Okay. Hii ni curious one. For me, one of the issues umekuwa brand for the longest time, but one of the issues ni when pole kukubring happy ni when you broke up ama divorce kitambo, there was a statement you made. There's a statement you made, yeah. You broke up with a woman with a dark heart. Inaitwaje? A dark heart na personality ya DJ Shiti. Alafu hapo chini ukasema you wish ama unaweza date them and score 1 out of 10 kwa beauty but akona golden heart. Si ndio? Yes. Hiyo rating 1 out of 10. 1 out of 10. Hiyo scale ya 1 to 10 you toka wapi? I think ni venye sasa tunaangalianga beauty.
I think the mistake we make as dudes, tunaangalianga beauty kama it's the external or outward appearance of a person. So, Okay. But you know, most of the times we are attracted to a Dudes ni woman. sisi wote. Nesima boy yani, hata wewe. So, tunaangalianga dem, kama dem ameiva, unaendea huo dem. But we don't take time kuangalia huyu dem wena gani, what are her values, you know, ni nini you appreciate. Saa zile amejam, you react aje, saa zile amekatsika, is she a forgiving person, vitu kama hizo. So I think, you know, what I was trying to say is that personality is, you know, for me, ranks higher than outward appearance based on that particular experience that I had. Joe dem alikuwa chuma boss, alikuwa ameiva, sijui kama you know dem. Unajua mimi umevai ile kuiva najua ni over 18. Hiyo nyingine alikuwa amevai father. Ingia tu Google search pale. Wakupe wewe urudi hapo. Nakwambia wewe. Unaenda kufanya research. Lazima check. Check. Sawa, uko na initiative poa sana ya safe sex. Yeah. But ni conversation uncomfortable sana, and I think nitapea na example moja. Okay. Honorable Esther Passaris alikuwa on the spot juicy because alisema mtoi wake yeye alimweka kwa contraceptives. Yeah. Akiwa in her teenage years, akiwa mdogo kabisa. Do you think that's a conversation watu wako ready kuanza? I think first, you know, as a Kenyan state, we are obviously, you know, very, you know, we're traditionalistic, we're conservative. So, you know, it's the African nature. Kuna zile vitu wezi ongea na mzae. Yani, hawezi kuambia, ama let's say, hata kama ni madhako, hawezi kuambia, you know, straight up. So, you know, I think sex is taking place, but as you've said, it's a very... Computer packages. Computer packages. Okay. Is it computer packages? Kusoma IT, tuseme kusoma IT. IT basi. Na PowerPoint. So hii kusoma IT ni uncomfortable sana kwa sababu unapata ndio mzazi azizungumzia. So the big question is, so as young people tunapata wapi your information? Unaona? So tulikashifu sana Esther Passaris because of that. I think, you know, online it was a big deal and everybody was talking about it. But don't you think that it's a better direction to take rather than, you know, her sitting back and say, I wish I would. I wish I had, when, let's say, perhaps, God forbid, you know, that teenager goes and says, you know what, mom, I'm expecting. Yes. You understand? Yes. So the reality is that our teenagers wana pursue IT sana. IT na wabamba. Internet inashika, unaelewa? Okay. Wi-Fi iko free. Sasa. Wait. Those who are watching at home, our audience is filled with sinners, so you'll bear with us as we continue. Niko hapo kwa ukiangalia hii concept yote. Wewe ni musician. Why should you, mbona wewe ufanye punguza mzigo na si mzigo. Sorry, by then iko close sana na history ya politics. Hii ni punguza peke yake. Hiyo kitu kingine ujijazie. So hii initiative unafanya sahi kuambia wasi responsibility. Yeah. Alafu msi kama wewe una come from a background ya music. Sherehe. Uko na ngoma fulani naimba maisha ni yangu. Hiyo. Nini nyingine tena ni yangu vile unataka. Mwelekeo ni wangu. So unaambia nini msi alishasikia hiyo ngoma kama mwelekeo ni yake yani. You know, don't forget there's a very big difference between like entertainment and real life. A lot of people are caught up in the hype. Don't forget that it's a job. It's like you're a carpenter. Ukienda home bado upiga nyundo nini. So unaona. You're basically admitting that ni udanganya kwa ngoma. Not sikudanganya, there's entertainment. So you feed your audience with what they want to hear, what they want to listen to. We do the same with film. We do the same with radio, television. But kuna mtu ataenda kwa shetani juu hiyo ngoma uliimba specifically. No, not really. It's entertainment. That's why it's called entertainment or show business. It's a show. Unaona? Like ukiona msanii amepiga gym, amepanda stage, ametoa shati. Hivyo si vinye yoanga like akitembea tao. Others atakuwa mwenda wazimu, si hivyo. Yes. So there's a difference between on stage or on air and on screen. Okay. So I think why, you know, I decided to do it is because nobody else is talking about it. People are afraid of having this uncomfortable conversation. Me, I have no fear. You know, I'm a very courageous person. And, you know, it's really disappointing to see some of the statistics, like real crazy statistics from the Ministry of Health that have to do with things like unwanted pregnancies. Forget even about the masses. Let's talk about teenagers alone. Teenage pregnancies have now hit the 400,000 mark in this country. Yes. Annually. Like every single year, the statistics show that the earliest age of contact is age 9.
documented. So that's when age you of start pregnancy. suspecting them officially. No, that's what has been documented of a 9-year-old who is capable of conceiving and has conceived in this republic. So obviously, I understand where parents come from, because you don't want to look at your child and see that this is somebody who is capable of doing this, because parents are always in denial. Tunaonanga watu wetu kama ani wale watu sweet wakuchukulia wale tulizaa nini, lakini wezi fikiria yani mtoi anaweza iba, wachana hata hizi vitu za IT unasema vitu basic kama wizi, wezi dhani mtoi wako anaweza iba, si ndio? So we don't talk to them about okay, sawa, turudi basi kwa IT. Okay. Wezi imagine mtoi wako anaweza hata wacha kupeana example na mimi. That's the whole point. Okay, sisi kama wazazi yes that hatutakangi kufikiria maneno kama hiyo, so it's not easy. And me, I'm not one of those people who bash and blame parents for this, when the issues go wrong. Have you heard me say that? No. Because I understand that this is a joint problem. It's a crisis that needs to be, if religious leaders want to preach abstinence, cheers. But not 100% will convert towards abstinence. So what happens to the rest? That's why we're coming through with this proposed agenda. And even people like, as you're asking why, the celebrities need to take part in this conversation. Media houses like yourself need to articulate this conversation. Journalists need to invest. It should not just be siasa. We have problems as a country. Let's give airtime and allocate airtime to development and social awareness. Yeah. And you believe in punguza kabisa. Now, what do you hope to achieve na hiyo kabisa? Several things actually. Because unajua compete initiative kama yenu ina compete na akina wa Mlambez na nini. Hizo ngoma zingine wanaimba, ngoma zao hatuwezi sema Juni 7:30. As in mna compete na hiyo. What do you hope to achieve? Ama ni campaign to first, even about the music, like hizo ngoma unasema, don't forget that muziki ni kioo cha jamii. So what we sing is what we do. Na wewe ndio hapa mbele ulisema what you sing is not what you do, it's just showbiz. There are two things. So as an artist, you can either reflect or create an agenda. It's like a brand. You decide the direction you want to take. Okay. So yes, you can sing what you believe in yourself. You can sing what you see. It's like the comedian who committed suicide. He was a funny guy, but his life was not funny. I'll leave it at that. But in okay. Sawa. Point ya ulikuwa unamalizia point hizi mambo. About the so the music is a reflection of society, which is it's an indicator. I'd say the music is an indicator of what is at, where the society is at, and how they're thinking, and what they're talking about, and what they're taking in. So we can either bash those artists or use it as a tangent to chart a direction as a generation, because we're in a historical opportunity here to decide what's going to be the future of the next guys who are getting into high school, getting into university, and so on. But that said, hizi mangoma zenye wase wanaimba ni creative, na wase wanasema that's the Kenyan sound ya sahi. Gengeton, yes. Gengeton. What's your standpoint on that? As in your acceptance inafai kwa hivyo, hii ndio ngoma ya sahi? Well, there's a difference between a sound and content. So the sound is in the beat. So gengeton is a beat. It's like genge, it's like kapuka. But what you put in the song, varies from artist to artist. But at the end of the day, Kingori, what a hypocritical society we are in. Because we're the same guys who Mwanza, Nyege by Diamond, right? We'll play it, but when it comes to a Kenyan artist, the standards are so high. Why doesn't Ezekiel Mutua ban Nicki Minaj? I'm just saying, Wamlambezi na ameban ngoma ya Diamond. Yoni poa sana. Are those the only songs that are talking about IT? Which other songs would you like to ban? No, I don't think that banning is even a solution. Like, prove it to me then how banning Wamlambezi is going to stop teenage pregnancy. Please show me. How is Wamlambezi responsible for teenage pregnancy? But he said that it's promoting promiscuity. So ukusoma hiyo tweet. Alisema nasema hii ni pornography. Alisema na hii ni promoting promiscuity. Mtu yote amesikiza hiyo ngoma akona ball. Sasa watu wako promiscuous. Ukisikia Wamlambezi unatoa trao. Hivyo ndo anataka kutuona. Haya, sawa. Unaelewa? But ampendi Ezekiel Mutua. No, ni mse, yani hatupendi wase watiaji na hatupendi wase ambao hatupendi
kama wewe ni leader, umepewa cheo, unakula tax money, unapewa mshande na serikali, come up na solution ya maana. You know, come up with policy. Come up with a real solution to hizi vitu unasemanga ni promiscuous sana. Okay. Kubanio song haita stop wa mto hii. Juu hata Google tu kitu kingine, hata kama umeitoa kutoka YouTube. Unaelewa? Okay. Na sisi wase tunaelewa hizi ku Google kuna vitu mezesha hata kuliko hiyo wa Mlambezi. Kuna vitu hatari. We. Ama ni aje? Wewe kwa specific kidogo hapo. Mse kama na jicho cha tie ndio msa kuban mavitu. Aban internet. Aiban tu. Aban unaelewa? Okay. Juu hata ukiingia kwa nganya unaziona. Kwa bao unaziona, kwa place ya movie unaiona, kwa place ya PS unaziona. So wewe ungekuwa Ezekiel Mutua unaweza fanya. Atatufungia kwa mabubbles nini? Okay, sawa. Wewe ungekuwa Ezekiel Mutua mimi ninge resign nifungie hiyo kampuni. Solution. Check Yo do ingie kwa health. Solution. Yo do ingie kwa barabara, yo do ingie kwa youth employment. Ama ni aje? Yo do ingie kwa financing juma vijana haezi pata hata loan bila. Unaelewa kuna vitu nyingi serikali inafaa kuangalia. Siamini huni mse ana work for government, siamini boss. Ngoja. Sasa. You watch show. But sasa kitu moja ni wewe ni Ezekiel Mutua uko na hiyo ofisi. What would you do? Wachana na ku resign. Okay. You are supposed to provide a solution to damage yenye imekosi if there is any imekosiwa na wamlango. Naweza toa mshande yangu nipe DNG ule atakuwa na kitu similar atatuye shida ya vijana. Juu ya atatui ene. So when ndio dawa ya shida za mavijana? Inaweza kwa mimi, inaweza kwa organization nyingine, you know, any like-minded organization or individual that is coming out with a solution that is practical, effective and efficient and that is able to bring out the expected outcomes of this challenge. Yes. Let us support them. Sawa, and I'm not saying just it must be me. Anybody who is willing, let them do it. Sawa. Final word kwa wase na maboys. So young people watching this show, parents, I think let's all hold hands in this national crisis because it is a crisis. It would be so unfortunate that year in, year out, we're waiting for KCSE examinations and say, you know what, oh my God, so many number of people are pregnant, so many number of people are now not doing the exam. So, you know, let's work together. Follow us, we're online. Punguza KE on Facebook, Instagram, and Twitter. Plug into the conversation. All our details are there, like our telephone number for the office, the email address. If you have a proposal, a concept, or if you want any form of collaboration, let's work. You know, if you're a don out there, if you're a manager of a brand out there, you know, support us because we want to take this nationwide. Wazi. And thank you very much. Na please mueducate wase vizuri sana on what contraceptives are. Unajua wase wengine wazi confuse. Naona mavijana wengi wanaenda gym siku hizi, watu wanaenda fitness ndio waweze kuruka mimba fiti. Hiyo sio fitness, hiyo sio contraceptives. Sio ya punguza. Wapi makofi ya DNG? Thank you so much. Asante sana kwa show yetu ya leo. Alafu vile niliwaambia show yetu ama show the previous episodes zenye mmeona na the few or many more to come, Telcom have come on board kama sponsors wa show. Hiyo ilikuwa inanibamba sana cause bado ni kitu ina make sense. Wako na the most affordable data packages on the internet, in the market right now. Wako ukiwa na 49 bob uko na 500 MB, ukiwa na 99 bob uko na 2 GB. Alafu nilishasema niliuliza swali pale kwa mtandao ya kuja uniambie nikikupea 2 GB ya Telcom unaweza fanya nao nini? Na nakupea for 10 days. The most creative ones kama ile ya Towet. Takujengea siku poa sana. Zisukume any of my platforms nitaziona and then nita announce the winners vile tumefanya kwa the next episode. That said, that's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. King'ori.